친구들이 Okay, so let's start. 네, 이제 시작하겠습니다. Just let the body sit still with comfort. 그래서 편안함으로 몸이 이제 가만히 앉아 있도록 하세요. Let your eyes take a rest. 당신 눈이 쉴 수 있도록 해주세요. And use your body to feel. 그리고 당신의 몸을 이용해서 느껴보세요. Feel the whole body breathing. 온 몸이 호흡을 하는 것을 느껴보세요. And let it breathe freely. 이것이 자유롭게 호흡하도록 놔두세요. For every inhalation, exhalation, bear in mind, let the breath be free. 모든 들숨과 날숨이 자유로워지도록 해주세요. So just let the body breathe in a way that you are not disturbing it in any way. 몸이 호흡하다 놔두고 and let the body breathe in a way that you are not disturbing it in any way. 이것을 이제 어떤 방식으로든 간섭하지 않는 방식으로 하셔야 됩니다. Leave it a space without any disturbance from you. 그래서 이런 공간은 이제 당신으로부터 그 어떤 간섭도 받지 않을 것입니다. Feel the peace of the body while it is breathing. 그래서 이것을 호흡하는 동안 느껴지는 몸의 평화로움을 느껴보세요. Let it breathe with relaxation. 이것이 이완으로 호흡할 수 있도록 하세요. Especially the area of diaphragm.
Relax your diaphragm when it is breathing. 호흡을 하면서 횡격막을 이완하세요. And when the body becomes still, then relax the brain in the breathing. 그래서 막 몸이 이제 고요해지면 호흡 속에서 뇌를 이완합니다. Just let the brain relax. It is not you to relax the brain. 뇌를 이완하세요. 당신은 뇌를 이완하는 주체가 아닙니다. What we need to do is just to draw back our hands. 우리가 해야 될 일들은 그저 우리의 손을 이제 굳는 것입니다. And leave it relaxed. 호흡하고 이완하는 것입니다. When you are not manipulating the brain, then the brain is naturally in rest. 당신이 뇌를 통제하고 있지 않을 때 뇌는 자연스럽게 쉬게 됩니다. Sometimes there are some thinking habits that will arouse thoughts in your mind. Just allow them to happen. 어떨 때는 이제 마음에 생각을 일으키는 경우가 있습니다. 그저 그런 생각들이 올라오는 것을 허용하세요. And remember, this is the phenomena in the brain. It is fine to have thoughts like this. 그리고 기억하셔야 될 것은 이것은 그저 뇌의 작용일 뿐입니다. Phenomena in the And what brain. we are, sorry? Phenomena in the brain And it is fine to have thoughts like this.
이러한 종류의 생각을 하는 것은 괜찮습니다. Just keep yourself not going into these thoughts. 그래서 당신 스스로가 이러한 생각들로 향하는 것을 막으세요. And when the thoughts come, know them and let it go. 그 생각이 올 때 그것을 알고 놓아버리세요. And keep your awareness. Otherwise, you drop into the habitual thinking. 당신의 주의력을 유지하세요. 안 그러면은 습관적인 생각으로 떨어지게 됩니다. And once we are not conscious, then we are unconsciously thinking. 우리가 이제 의식적이지 않을 때 우리는 무의식적으로 생각을 하게 됩니다. Because this habit is so strong. This happens and This habit is so strong. 왜냐하면 이러한 습관은 굉장히 강력합니다. So we keep our mind conscious simply to avoid dropping into this thinking process. 통역을 안 해? 안 들려. 다시. Okay, can you repeat it? We keep ourselves conscious simply to avoid dropping into this thinking process. 우리는 스스로를 의식적으로 유지하는데 이런 생각의 과정에 떨어지지 않기 위함입니다. And keep your knowing on the breath. 그리고 알고 있음을 이제 호흡에 대해서 유지하세요. And let the brain take rest. 그리고 뇌가 쉴 수 있도록 해주세요. Now it's time to know, not to think. 지금은 알려는 시간이고 생각하려는 시간이 아닙니다. If the thoughts come out as a result of past habits, that's fine. 과거의 습관들에 의해서 생각이 올라온다면 그것은 괜찮습니다. But if you delude yourself and jump into this thinking process, this is wrong. 하지만 스스로 이제 어리석음에 빠져서 이 생각 과정에 뛰어들게 된다면 그것은 틀린 것이 됩니다. Once you are not conscious, you will naturally drop into the delusion. 우리가 이제 의식적이지 않으면 우리는 자연스럽게 어리석음에 들어가게 됩니다. Keep yourself aware is to avoid ignorance. 스스로를 깨어있도록 만드시고
그렇게 되면 이제 아직 어리석음을 예방할 수 있습니다. Once the consciousness is not working, then our habits work. If the consciousness If the consciousness is not working, then our old habits work. 만약에 이제 우리의 의식이 작동하지 않는다면 우리의 오래된 습관이 작동하게 됩니다. Then whatever we think, we speak, we do, just following our old habits. 우리가 이제 무엇을 하려고 하든지 간에 우리는 우리의 오래된 습관을 따라가게 됩니다. Including everything that you are doing in meditation. 명상에서 하는 모든 것들을 다 포함해서요. Once you are not conscious, you are not meditating. 당신이 의식적이지 않다면 이제 더 이상 명상하고 있는 게 아닙니다. Be conscious, know what you are knowing. 의식적이시고 don't Know what you are knowing. 그리고 당신이 알고 있는 것을 이제 알지 마세요. Actually, we are not to do anything. We are just to know. 사실 우리는 무엇을 할 필요가 아무것도 없습니다. 그저 알고만 있으면 됩니다. Relaxation is the doing. It's not a doing. 잘 안 들리는데 이거 좀 옮겨줘요. Relaxation Relaxation is not a doing. It is a process of the doing. 이완은 뭔가를 하는 것이 아니라 뭔가를 안 하는 것입니다. It is a gradual reduction of our doing mind. 이것은 이제 우리의 하려는 마음을 점진적으로 줄이는 것입니다. Once the mind stops doing, then it is pure consciousness. 그래서 마음이 이제 뭔가를 하는 걸 멈추게 되면 이것은 이제 순수한 알고 있음이 됩니다. 의식이 됩니다. So what we call relaxation is this process. 우리가 말하는 이완이라는 것은 이런 과정을 의미합니다. Stop doing and know. 그만하시고 이제 그걸 그저 알고 계세요. It doesn't matter whether the brain is peaceful or not peaceful. Just keep your consciousness. 내가 평화롭거나 평화롭지 않거나 것은 중요하지 않습니다. 그저 당신의 의식을 유지하세요. Learn how to know without disturbing. 그래서 그것을 관여하지 않고 아는 방법을 이제 배우세요.
And the breath is the tool for keeping our awareness. 호흡은 우리의 주의력을 유지하는 도구입니다. Just like gently touching the breath and flow with it. 그래서 호흡을 아주 가볍게 닿는 정도로 하시고 이것을 흐름에 맡겨보세요. Then you are knowing. 그렇게 되면은 우리는 알게 됩니다. Once you can maintain your knowing, then all the others simply allow. We will not do anything. 우리가 그것을 알게 된다면 모든 다른 것들은 이제 그것을 허용하게 됩니다. And when you are knowing the brain without doing anything to it, then the brain will naturally relax. 그리고 이제 우리가 아무것도 하지 않은 상태에서 뇌를 알게 된다면 이것은 자연스럽게 쉬게 됩니다. 이완하게 됩니다. Allow everything it is and let it happen. Can you repeat that again? Allow everything happen in the mind. Just let it happen. 그래서 마음에서 일어나는 모든 것들을 다 허용하세요. 그저 이것이 일어나게 놔두세요. This is a training of knowing, not training for peace. 이것은 이제 알려는 이제 알고자 하는 훈련이지 평화를 위한 훈련이 아닙니다. That's why we can keep our mind open rather than repressing it. 그래서 이것이 우리 마음을 이제 억압하기보다는 열어놓는 방법입니다. If you want to achieve peace only, then you must repress. 당신이 평화만을 얻기 원한다면 우리는 이제 억압해야 됩니다. But if you simply want to know, then you can be open. 하지만 이렇게 당신이 그저 알고 싶어 한다면 당신은 열려 있을 수 있습니다.
When the brain gradually settles down, then we can move to the heart chakra. 뇌가 점진적으로 가라앉으면 우리가 이제 가슴 차크라로 갈 수 있습니다. In the same way, we simply know that we are not to do anything on this heart chakra. 가슴 차크라를 위해서는 단순히 이제 아무것도 하지 않고 아는 것을 이제 유지합니다. Be open, be embracing. 열려 있고 이제 모든 것을 받아들이세요. We are not to make it peaceful. We are simply to know. 우리는 이것을 평화롭게 만드는 게 아닙니다. 그저 알고 있으면 됩니다. It is fine to have any imbalanced state. 그런 균형 잡힌 상황들을 가지는 것도 좋습니다. Even if he's angry or upset, that's fine. 이것이 이제 화가 나거나 속상해도 괜찮습니다. Simply know it without any resistance. 그래서 어떤 저항 없이 그저 그걸 알고 계세요. Actually, keeping your mind open in this way, it is a kind of loving kindness. 이것을 열어놓는 것은 이제 어떤 종류의 자비이기도 합니다. Acceptance, allowing, this is loving kindness. 수용이라는 것은 자비를 이제 만들어냅니다. In this way, we know. 그래서 이 방법으로는 우리는 알 수 있습니다. Allow it to relax. 이것이 이완할 수 있도록 허용해 주세요. Allow it to release all the stress. 이것이 이제 모든 스트레스를 풀어버리도록 도와주세요. 허용하세요. Even you will not be peaceful throughout the whole meditation, that's fine. 그래서 마음이 이제 명상 내내 다 평화로워도 좋습니다. Just keep knowing. 그죠? 알고만 계세요. When you know with such open and non-attaching mind, then actually it is relaxing.
그래서 당신이 이제 열려 있고 집착하지 않는 마음을 가지고 있다면 당신은 이완된 것입니다. The main point is to know, not to relax. 가장 중요한 포인트는 아는 것이지 이완하는 것이 아닙니다. When it is relaxed, we know. Even when it is not relaxed, we know in the same way. 다른 응? 뭐를? 방금 통역해야지. 알았어. 잘 못 들었어요. Yeah, can you repeat that? If it is relaxed, we know. If it is not relaxed, we know in the same way. 이것이 이완에 돼 있을 때 우리는 알고 이것이 이완이 안 돼 있을 때도 우리 똑같이 압니다. Actually, in these different states, these different stages, we are training the same thing. 사실 That is to know without disturbing. 그래서 이 모든 상태들은 사실 같은 것을 배우는 것입니다. 관여하지 않고 아는 방법을 배우는 것입니다. It is the nature balances your body and mind, not you. 자연이 이제 몸과 마음을 균형 잡히게 하는 것이지 당신이 그렇게 하는 것이 아닙니다. You are simply to be aware, not to disturb the work of nature. 당신은 이제 그저 깨어 있고 자연의 작용을 이제 방해하는 것이 아닙니다. We need to be always conscious in order to do this. 이것을 하기 위해서 당신은 항상 의식적이어야 됩니다.
And keep your mind completely open and non-attaching to anything. 그래서 마음을 이제 완전히 열어서 그 어떤 것에 집착하지 않도록 하세요. The more you can accept and stable your mind can be, The more you can accept, the more you can accept, the more stable and the stabler your mind can be. 당신이 더 수용할수록 마음은 더 안정화가 됩니다. It is stable because it accepts everything we have. 이것은 모든 것을 있는 그대로 받아들이기 때문에 더 안정적입니다. We have nothing to protect, to defend, simply to know. 당신은 그 어떤 것도 보호하거나 방어할 것이 없습니다. And this is the strongest defense to the mind. 그리고 이것이 마음에 있는 가장 강력한 이제 방어입니다. And just keep yourself away from anything. 그래서 당신 스스로를 모든 것으로부터 다 떨어져 놔두세요. When the mind thinks, the thinking mind is not you. 그래서 마음이 생각할 때 그 생각하는 마음은 당신이 아닙니다. Once we draw back to this pure knowing, then we are free and stable. 그래서 우리가 이런 순수한 알고 있음으로 가면 when we draw back to this pure knowing, to the pure consciousness, then we are free and stable. 그렇게 돼서 완전히 순수한 의식으로 가게 되면 우리는 이제 순수하고 이제 안정되게 됩니다. Try to be grateful to every moment that we are aware. 우리가 깨어 있는 모든 순간에 대해서 다 감사하게 생각하세요. And let the breath flow in the mind. 그래서 그 호흡이 이제 flow in the light. Flow in the mind. 그래서 호흡이 이제 그 마음으로 들어가도록 하세요. Remember, it is the breath in the mind, not the mind in the breath. 기억하셔야 될 것은 이것은 이제 호흡이 마음 안에 있는 것이지 마음이 호흡 안에 있는 것이 아닙니다. Our mind is not in the place you are standing. It is the background spaciousness. 우리의 마음은 이제 당신이 서 있는 곳에 있지 않습니다. 이것은 배경이 있는 공간에 있습니다.
While breathing process is the object, and the background spaciousness is your mind. 그래서 우리가 이제 호흡하는 것은 our breathing is sorry. Is the object. 우리의 호흡은 이제 대상이지. And both the breath and the mind are not you. 그리고 이제 호흡과 이제 마음도 당신이 아닙니다. Just let the body breathe and let the mind know you are not on any side. 그리고 몸이 호흡하게 놔두시고 마음은 알고 놔두세요. 당신은 그 어느 쪽에도 속하지 않습니다. Keep your view on this. 당신은 이거에 대한 관점을 유지하세요. And meditation is nothing related to you. It is related to this body and mind. 사실 명상은 당신에게 관련된 것이 아닙니다. 이것은 이 몸과 마음에게 관련된 것입니다. This body and mind is meditating, but not you. 이 몸과 마음은 이제 당신에 대해서 이제 명상하고 있습니다. 이 몸과 마음은 당신과 무관하게 명상하고 있습니다. You are nowhere. 당신은 어디에도 없습니다. Keep your awareness on the breath from the perspective of non-self. 당신의 의식을 이제 호흡에 집중하면서 무아의 관점을 유지하세요. And this is all of our meditation. 이것이 우리 명상의 전부입니다. This is all we are training about. 이것이 이제 우리가 훈련받은 방식입니다.
And relaxation is the skill that we learn to deal with the five hindrances. 이것은 우리가 이제 오장애를 다루기 위해서 알게 된 것입니다. But if our mindfulness and wisdom is strong enough, then we can go beyond the five hindrances. 우리 알아차림과 지혜가 충분하다면 우리는 오장애를 넘어설 수 있습니다. And it's not something complicated. It's just one sentence. Let it be. 이것은 복잡한 것이 아닙니다. 한 가지 단어입니다. 그냥 놔두세요. Let it be with awareness. 의식을 가지고 이제 그저 놔두시면 됩니다. Train your let it be strong. 당신의 이제 그냥 놔둠을 강민하게 만드세요. Keep your awareness stable. 그리고 당신의 주의력을 안정시키세요. Let it be doesn't mean laziness to know. 그대로 놔둔다는 것은 알려는 것에 대한 게으름이 아닙니다. There is always awareness, but it doesn't matter what it is knowing. 그래서 이것은 주의력이지만 이것이 무엇을 알고 있는지는 중요하지 않습니다. And this is the combination of mindfulness and wisdom. 이것이 이제 알아차림과 지혜의 이제 합이 됩니다. Now use the breath as the object to train this mind. 그래서 호흡을 이 마음을 이제 훈련시키는 대상으로 삼으세요. Keep your knowing and let it be. 당신이 알고 있음을 유지하시고 그냥 놔두세요.
Okay, time's up. 아, 시간이 다 됐습니다. So do you keep your meditation every day? 명상을 매일 하시는 분들 계시나요? Who is doing every day? Raise your hand. 매일 하시는 분들 손을 들어주세요. Only one hand left. Only one hand. Yeah. Kelly, are you doing every day? I'm almost most of Almost. them, Okay, that's good. but not every day lah. But most of it, majority, at least 80%. 80% passing rate. Pass. If it is possible, then it's better to keep our daily meditation in the morning and evening. 이것이 가능하다면 우리 이제 아침 저녁으로 명상하는 것이 좋습니다. Although I'm always emphasizing, saying that don't attach to the peacefulness. Right? This doesn't mean we shouldn't meditate. 그래서 제가 이제 그 평화에 집착하지 말라고 항상 얘기해도 이것은 명상을 하지 말라는 얘기 아닙니다. If your mind is far from being peaceful, then attachment to peacefulness is nothing related to you. 만약에 이제 당신의 마음이 이제 평화로움에서 거리가 멀다면 평화로움에 대한 집착이라는 것이 당신에게 해당되지 않습니다. So the first step is to build up a stable daily routine in practice. 그래서 이제 처음은 이제 그 안정적이고 그런 이제 일상 루틴을 이제 수행해서 도입하는 것입니다. And just do it, no matter if you like or not. 그래서 이제 당신이 그것을 좋아하든 싫어하든지 간에 그저 하시면 됩니다. Even the meditation is finally turned out as a mess. That's fine. Even the meditation is Finally turned out as a mess. That means even the meditation is terrible that day. Then that's fine. 명상이 이제 끔찍하다고 생각하셔도 괜찮습니다. At least we keep our discipline. 적어도 우리는 우리의 이제 규율을 지키는 것입니다. And then just let it be. 그리고 그저 명상하세요. We know there must be such ups and downs. This is normal. 우리는 그게 이제 업다운이 있을 거라는 것을 알고 있습니다. 이건 정상입니다. But always keep our mind going to the right side, 하지만 right direction. 우리 마음을 항상 올바른 방향으로 몰고 가세요. Just like a tree, even when the tree is growing in the darkness, it is always striking for the light. 마치 이제 나무와 같습니다. 나무가 이제 어둠 속에 자라도 항상 빛을 향해 가는 것 같습니다. Maybe they're so feel light you can reach, but it still keep on growing to the light. 너무 안 들려. It's very difficult to listen to. Can you like volume up a little bit? Huh? It's You mean the voice is the volume? clear? The volume. Mm. It's normal. Maybe it's your computer.
이게 I 컴퓨터 didn't make 문제고. any adjustment. 오케이. Maybe next time you need to have a headphone. 다음에는 헤드폰이 필요할 수 있습니다. Or maybe you can use your mobile phone and receive the voice from the mobile phone. 혹은 이제 핸드폰을 사용해서 핸드폰으로 이제 그 듣고 하는 게 낫겠다. We offer voice. We offer. And if we can keep our daily routine as a meditator, then we apart from this, we also need to perform all other wholesome dhammas. 그래서 우리가 명상을 하는 사람으로서 여러 가지를 하겠지만 이제 다른 어떤 것들을 이제 하셔야 것들도 이제 유익한 것들을 하셔야 됩니다. Because spiritual training is not simply to achieve peacefulness. 영적인 이제 그 트레이닝은 이제 평화로움을 위한 것만이 아닙니다. We need to achieve all other goodness, like our honesty, our patience, endurance, our diligence. These are all the wholesome dhamma. 예를 들어서 우리는 이제 솔직함, 인내심 그리고 부지런함 이런 것들은 다 유익한 도입니다. And remember, all these wholesome dhammas, they share a same quality, that is non-self. 이 모든 좋은 어떤 법들은 똑같은 어떤 것들을 이제 공유합니다. 이것은 무아라는 것입니다. All the wholesome dhamma comes from a non-selfish mind. 모든 이런 이제 유익한 법들은 이제 이기적이지 않은 마음으로부터 나옵니다. For example, diligence. If we are lazy, actually, it means we are serving the ego. This is also part of the meaning of selfish. 그래서 이제 우리가 부지런함에 대해서 얘기하자면 우리가 게으를 때는 우리는 이제 자아를 돕는 것입니다. The wholesome dhamma means everything that you do it to serve the defilement. 유익한 법이라는 것은 all things that you serve to. You are serving unwholesome dhamma are things that you are serving the defilement. 유익하지 않은 법들은 이제 번뇌를 돕는 것입니다. And the wholesome dhammas are the opposite. 그리고 이제 유익한 법들은 그 반대입니다. They are things that you are serving Dhamma. 그것들은 이제 법을 돕는 것입니다. So be a Dhamma servant, not a defilement servant. 그래서 번뇌의 이제 시종이 되지 마시고 법의 시종이 되세요. When we live as a Dhamma servant, then our mind will naturally become lighter, brighter, happier. 우리가 이제 법의 시종을 살게 되면 우리는 자연스럽게 가벼워지고 밝아지고 행복해집니다. Such happiness is not come from a fulfillment of wants, but it comes from the happy mind itself. 이런 것들은 이제 원함을 충족시키는 것에서 오는 것이 아니라 행복한 마음 그 자체에서 옵니다. Containment is not necessarily come from the fulfillment of wants, but it is the original nature of our mind.
Are you translating? Yes, just 너무 어려운데. Sorry. Are you listening? Yes, but you know it's very difficult to listen to what you're saying. So can you repeat this? What did I say? Never mind. 첫 단어를 못 들었는데 컨테이너라고 했어요. 처음에. 이 박사님 들으셨어요? 오늘 오남에서 In the containment that comes from the practicing Dhamma is the original nature of mind. It's not something additional. 그래서 이제 법을 수행함으로써 오는 만족감은 이제 마음의 본질인데 이것은 이제 더하는 무언가가 아닙니다. If we understand this, and we understand usually before this, our mind is always suffering. 그래서 우리가 이것을 이해하게 되면 이제 이것 이전에는 마음이 항상 고통받고 있다는 걸 알게 됩니다. We suffer not because of the body or the mind, not because of the birth, of aging, death, and sickness, but because of our dissatisfaction. 이것은 이제 어떤 생로병사 때문이 아니라 우리의 불만족에서 오는 것입니다. 보통은. And the source for our dissatisfaction is our greed, aversion, and delusion. 그리고 이제 우리의 이제 불만족의 원인은 이제 탐진치에 있습니다. If we are aware and open, relaxed, actually we can be satisfied. 우리가 깨어 있고 열려 있고 이해하는 데 있으면 사실 우리는 만족스러워할 수 있습니다. No, it is unconditional. 이것은 이제 조건제된 것이 아닙니다. Because we are simply to know and let it be. And when we feel content on this, then we are happy. 우리는 그저 알고 놔두고 우리가 이것에 대해서 만족하게 되면 우리는 행복해집니다. And finally, we will understand it is our defilement creates all the sufferings. 우리는 궁극적으로 우리의 번뇌가 이제 고통을 만든다는 것을 알게 됩니다. Try to observe this. 이것을 한번 관찰해 보세요. Okay, any question? 질문 있으신 분 있나요? 질문이 있는데요. 지난주하고 이번 주 이렇게 법문을 들으면 이제 의식을 통해서 알아차리는 게 필요하다는 얘기를 이제 하시고, 그래서 그러면 이제 의식은 마음에 속하고 무의식은 뇌에 속하는 건지, 그렇게 이해를 하면 맞는 건지. 의식은 마음에 속하고 무의식은 뇌에 속한다고? 브레인의 영역에 속하는 거냐고. You told us that consciousness and unconsciousness is different, and the consciousness 의식은 뭐? 그러니까 알아차릴 때 의식을 통해서 알아차리라고 얘기를 하는데, 그럼 의식은 마음의 영역에 속하는 거고, 무의식은 이제 뇌의 영역에 속하는 거니까. So is consciousness about the mind and unconsciousness about the brain? Sorry, your question? Conscious on the mind, what? So is consciousness of the mind, or like unconsciousness is of the brain?
you can't say so. Because all our mental activities are relying on the function of brain. Our consciousness is the same. 그래서 이제 우리가 생각하는 모든 정신적인 요소 활동들이 뇌에 기반을 두고 있다고 생각하시면 안 됩니다. 그 의식도 마찬가지입니다. When your brain is tired, you'll be sleepy. It's difficult to maintain your consciousness. 뇌가 피곤할 때는 이제 졸리기 때문에 의식을 유지할 수가 없습니다. 유지하기 힘듭니다. But if we have wisdom, then we can detach from this. 그래서 우리가 지혜가 있다면 여기로부터 떨어질 수 있습니다. That is another level. This is the pure mind. 이것은 다른 어떤 차원의 것입니다. 이것은 순수하게 마음입니다. And our brain has both conscious and unconscious states. 그리고 우리 뇌는 둘 다 이제 의식적이거나 무의식적인 형태가 있습니다. It is just a machine. 이것은 그저 어떤 기계입니다. And it has limited memory. 그리고 우리는 이제 한계가 있는 그 기억력이 있습니다. There are some programs working in the front stage and some programs working at the back stage. 어떤 프로그램은 앞에서 작동하고 어떤 프로그램은 뒤에서 작동합니다. Because your front stage has limited space. 왜냐하면 당신의 앞 스테이지는 공간이 한정되어 있습니다. You cannot allow all the actors to play on the stage at the same time. 당신은 모든 배우들이 다 스테이지에서 있을 수 있게 할 수 없습니다. This is the limitation of our brain. 이것이 우리 뇌의 한계입니다. But if we are aware that we are just a watcher, someone watching this film, then this is mind. 당신이 이제 이거를 보고 있는 어떤 관객이라고 생각하는 것이 마음입니다. So these are two different levels. 이것은 두 가지 다른 레벨입니다. Okay. If you want to separate the mind from the brain, and this is the process to cultivate our wisdom. 당신이 이제 뇌와 이제 마음을 이제 분리하고 싶으면 이것은 지혜를 이제 쌓게 되는 과정입니다. Samadhi can just make your brain conscious. 선배는 이제 당신은 뇌를 이제 의식적으로 만듭니다. It reduces the 5 hindrances and make your mind clear and bright. 5 hindrances can't or can. And make your mind clear and bright. 오장애를 제거해서 마음을 명확하게 만드는 거라고. That means it clears up the stage and makes the stage a bigger space. 그래서 이제 이것은 이제 스테이지를 이제 무대를 깨끗하게 만들어서 이것이 더 커지게 만듭니다. But the wisdom is the realization that I'm just a knower. I'm not the actor. 하지만 지혜는 이제 그저 내가 알고 있는 사람이고, 연극하는 사람이 아니라는 것을 알게 되는 것입니다. Understand? Okay. No more questions? 더 질문하실 분 있나요? Then just keep up your daily practice. 그러면 이제 매일 수행을 유지하세요. Actually, Dhamma has not that complicated. 사실 법은 그렇게 복잡하지 않습니다. I don't have too many things to say. 저는 이제 너무 많은 얘기를 할 게 없습니다.
If you understand, then you find that it actually is very easy. 이게 이해를 하신다면 굉장히 쉽다는 걸 알 것입니다. When we understand, we find it's easy. Then what is left is to practice accordingly. 그래서 우리가 이것이 쉽다는 것을 알게 된다면 그 다음에는 그에 맞게 수행하는 것만 남아 있습니다. It is the precept, samadhi, and wisdom practices in our daily life. 이것은 일상에서의 개정 횟수입니다. Just go straight for the light. 그래서 빛으로 직진하시면 됩니다. Okay. 허리 때문에 미안했던 가은이가 허리 때문에 통역을 제대로 못해서 좀 미안하다고. 다음에는 빨리 치료하고 열심히 아잔이한테도 너가 얘기해. Ajahn, my back is not well, so like it was difficult to. Sorry. She said sorry. Okay. Never mind. I accept. Let it be. 네, 저는 수용합니다. But keep your mind knowing. 마음을 깨어 있어요. Train your mindfulness better. Train your mind works better. Train your mindfulness better. 저의 알아차림을 좀 더 잘 개선시키네요. Okay. See you. 알겠습니다. Thank you. 감사합니다. 감사합니다. 네.